Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 62. And we have come here to the verb, 7th video on verb. And the chapter is tenses. We have seen quite a lot of verbs, action verbs, auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs, strong verbs, weak verbs, transitive verbs, intransitive verbs. Then we have come verbs without action. Verbs without action. ING format. Which verb will take? When there is an happening and an action. When there is an happening and action, when two join together, you get the ING form. Here, these verbs, they don't have actions. What are the verbs which they don't have actions? Want. You see here, following verbs are not action verbs. We should not use continuous tense. Continuous tense means what? Is. IS plus ING, verb plus ING. Want means what? Want. There is no action. See here, Raja wants to marry. Raja wants to marry. Raja is wanting to marry. Wrong. Because want is not an action verb. Raja is wanting to marry. I am wanting to buy a house. Wrong. I want to buy a house. So, want, it is not an action verb. You are not supposed to use ING format. Realize. Realize means what? To understand the truth. Realize. Real thing. Eyes means understanding the real thing. So, realize is not an action verb. We realize our mistakes. We are realizing our mistakes. We are realizing our mistakes. So, this is wrong because realize is not an action. Prefer. What do you mean by prefer? Out of two, selecting one. Out of two, selecting one. I prefer coffee to tea. What do you mean by that? I want coffee. I don't want tea. I prefer coffee to tea. Means I want coffee. I don't want tea. So, there is no action. You are not supposed to use I am preferring coffee to tea. It's wrong. Remember. No action. I remember my school days. I remember my school days. I am remembering my school days. It's wrong. It's wrong. No action. So, my dear friends, these verbs are not action verbs, so they don't take ING format. Want, realize, prefer, remember. It should be as it is. You are not supposed to go in for continuous form. Now, coming here. The sense verbs. What are the sense organs? Sense means what? You understanding. Seeing through the eyes, hearing through the ear, smelling through your nose, tasting through your mouth, touching through your skin or hands. So these are the sense organs. The sense verbs. There are verbs. You know, verbs means what? Some sort of activity which happens in the present tense, past tense and future. Smell. Smell. Through the organ, nose you can smell. Taste. Through the tongue you can taste. Hear. Through the ear you can hear. Through the eyes you can see. So, these are the sense verbs. These are the sense verbs. Mind you, these sense verbs are very important. After auxiliary verbs, adjective comes. After sense organs, adjective comes. See, eyes, it smells good. It tastes wonderful. I hear beautiful song. I see wonderful. So, all these adjectives comes after this five senses or after auxiliary verb. This senses has a special nature about itself, are generally used in present simple. They are used only in present simple and not in continuous form. We are not supposed to use it in continuous form. For example, smell, the perfume, smell as a verb. The perfume smells good. You are supposed to use only present tense. The perfume is smelling good. Is wrong. The perfume is smelling good. It's wrong. Taste, the coffee tastes good. Tasting, it's wrong. Sense organ, tongue. ING format doesn't come. The coffee is tasting good. No, it doesn't do an action. Tasting is wrong. Here, I hear a noise. I hear a noise. I am hearing a noise. Wrong. It doesn't do an action. See, he sees the bird. He sees the bird. He is seeing the bird. So, he is seeing the bird is wrong. He sees the bird is right. Hope you are able to understand. So, my
Dear friends, these verbs are not action verbs and they are not supposed to come in continuous format. Want, realize, prefer, remember. Then once again you are seeing here the 5 senses. Smell, taste, hear, see. Then one other. What is that? One other. Feel. I feel good. I don't know why we have not written feel. Anyway, this is feel. Feel. I feel good. I feel wonderful. Right? So feel is as a verb. So the perfume, smell, taste, hear and see. It doesn't take ing format. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it? Okay, fine. I just ask you, please stand up and just by sitting you can say. Yes, yeah. Please stand up. Yes, what do you understand? Okay, I understand. The following verbs are not action verb. We should not use continuous tense. Right and wrong. Right means went. Raja went to marry. Raja went to marry. Wrong numbers. Raja is wanting to marry. You, please. Can you form a sentence? Realize on your own. You form your own sentence. We realize our mistakes. Can you form your own sentence using the word realize? I realize the false. I am realizing the false. So I realize the false is correct, right? Okay, yes. Next person, please. 5 senses. 5 senses. Can you form with the 5 senses an adjective? Adjective. Smell. It smells? It's good. Good. Okay, tastes. It tastes wonderful. It tastes wonderful. I hear beautiful songs. See. I see the beautiful I see great things. I see great things. Okay. Madam, you. Okay. What do you understand by this? This part. There are 4 senses we have. Senses are only used in simple present, not in continuous tense. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 62. வேர்ப்ஸினுடைய பிரிவு 7. டென்சஸ் காலங்கள் வந்திருக்கிறோம். வினைச்சொற்கள் பல வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்கள், வலிமையான வினைச்சொற்கள், வலிமையற்ற வினைச்சொற்கள், ஆப்ஜெக்டை செய்யப்படுபொருளை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள், செய்யப்படுபொருளை எடுக்காத வினைச்சொற்கள், செய்கையை செய்ய முடியாத வினைச்சொற்கள். இதுக்கு தொடர் வாக்கியங்கள் இருக்கக்கூடாது. அதை பார்த்தோம். இப்பொழுது பாருங்கள். த ஃபாலோயிங் வேர்ப்ஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள் ஆர் நாட் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ். அவைகள் செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள் அல்ல. We should not use continuous tense. அதற்கு ing கொண்டு, கண்டினியூஸ்னா ing, அந்த ing பயன்படுத்தக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு வாண்ட்னா என்ன? தேவையாக இருக்கிறது. வாண்ட். ராஜா வாண்ட்ஸ் டு மேரி. ராஜாவுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவை இருக்கிறது. அப்போ ராஜா இஸ் வாண்டிங் டு மேரி. ராஜா திருமணம் செய்ய தேவையாகி கொண்டிருக்கிறது தான் வாண்டிங். இது தவறு. ராஜா வாண்ட்ஸ் டு மேரி. அவனுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. இதுதான் சரி. ரியலைஸ். ரியல்னா உண்மை, ஐஸ்னா உணர்ந்து கொள்ளுதல். ரியலைஸ் என்றால் உணர்ந்து கொள்ளுதல். வி ரியலைஸ் அவர் மிஸ்டேக்ஸ். நாங்கள் எங்கள் தவறுகளை உணர்ந்து கொள்கிறோம். We are realizing our mistakes. நாங்கள் எங்கள் தவறுகளை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கொண்டுங்கிறது தான் ஐஎன்ஜி. இது தவறு. அடுத்தது ப்ரிஃபர். ப்ரிஃபர் என்றால் என்ன? இரண்டில் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி டு டீ என்றால் நான் டீயை விட காஃபியை அதிகமாக நேசிக்கிறேன், அல்லது காஃபியை விட டீயை விட காஃபியை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்ற அர்த்தம்.
ஐ எம் ப்ரிஃபரிங் காஃபி டு டீ. நான் டீயை விட காஃபியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். தவறு. ஏனால் இவைகள் எந்த வினைச்சொற்களிலும் செய்கை கிடையாது. ரிமெம்பர் ஞாபகம். ஐ ரிமெம்பர் மை ஸ்கூல் டேஸ். என்னுடைய பள்ளி நாட்களை ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறேன், ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஐ எம் ரிமெம்பரிங் மை ஸ்கூல் டேஸ். என்னுடைய பள்ளி படிப்பை பற்றி ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். தவறு. ஏனால் இந்த வாண்ட் தேவையாக இருக்கிறது. ரியலைஸ் உணர்ந்து கொள்வது. ப்ரிஃபர் இரண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. ரிமெம்பர் ஞாபகப்படுத்துவது. இவை அனைத்தும் செய்கையை செய்ய ஆக்ஷன் இல்லை, செய்கை கிடையாது. ஸோ இங்கே ஐஎன்ஜி கொண்டு வரக்கூடாது. அடுத்ததாக த சென்ஸ் வேர்ப்ஸ், உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வினைச்சொற்கள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய உணர்வு வினைச்சொற்கள். உணர்வு வினைச்சொற்கள் ஸ்மெல் நுகர்வது, டேஸ்ட் ருசிப்பது, ஹியர் கேட்பது, சி பார்ப்பது. இவைகள் பிரசன்ட் சிம்பிள் நிகழ்கால சாதாரண வினைச்சொல்லில் தான் இருக்க வேண்டும். கண்டினியூஸ் ஐஎன்ஜி வரக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஸ்மெல், த பெர்ஃப்யூம் ஸ்மெல்ஸ் குட். அந்த வாசனை திரவியம் அல்லது வாசனை பொருள் நுகர்வதற்கு நன்றாக இருக்கிறது. த பெர்ஃப்யூம் இஸ் ஸ்மெல்லிங் குட். அந்த வாசனை திரவியம் நன்றாக நுகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தவறு. ஸ்மெல்லிங் தவறு. டேஸ்ட், த காஃபி டேஸ்ட் குட். காஃபி நன்றாக ருசிக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். காஃபி இஸ் டேஸ்டிங் குட். அந்த காஃபி நன்றாக ருசித்து கொண்டிருக்கிறது. தவறு. ஹியர், ஐ ஹியர் ஏ நாய்ஸ். நான் ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறேன். ஐ எம் ஹியரிங் ஏ நாய்ஸ். நான் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். தவறு. சி, ஹீ சீஸ் த பேர்ட்ஸ். அவன் பறவைகளை பார்க்கிறான். he is seeing the birds. அவன் பறவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். தவறு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஐ உணர்வுகளுக்கு பிறகு வினைச்சொற்களுக்கு பிறகு ஐஎன்ஜி வரக்கூடாது. அதே போன்று வாண்ட், ரியலைஸ், ப்ரிஃபர், ரிமெம்பர் இதற்கு பிறகும் இந்த ஐஎன்ஜி தொடர் வாக்கியங்கள் வரக்கூடாது. ஸோ இந்த இலக்கணங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு வினைச்சொல்லினுடைய 7வது பிரிவை முடித்து அடுத்தது 8வது பிரிவுக்கு போவோம். தேங்க்யூ.